അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ തന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്റെ ആദ്യ ആക്രമണം തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്ക് നേർക്ക് നടത്തിയാണ് ഷാഫി ദേശീയ മാധ്യമം was considered to be has more credibility than this. The government's involvement in this, which is not at all neat and clean in this NEET exam row. So we can think one. This is the most heinous crime a government can do against the future of this country, to the youngsters of this country. No, this is not something like we appointing Jay Shah into the BCCI. This is something else. This is done on the basis of merit. You cannot leak these question papers because those people who come out of these exams are considered to be our future doctors, engineers or whatever. So you leak the question paper, you ensure that those people who are political